Hello, I'm Andrew Wister. I'm the chair for this session, Integrated Care Models, Critical Issues and Innovations. I'm going to keep the introductions very short. What we've done here is produced a dual keynote for you, a very exciting one, in which we have two renowned researchers in this field of study, Dr. Neena Chappell and Dr. Réjean Hébert. So I'm going to keep their introductions very short because we've had a little bit of delay getting going, and we want to have enough time at the end for discussion. Each will be presenting for 22 minutes. Now it's 21.5 minutes. And let me begin. Neena Chappell is an internationally renowned researcher for her work on informal and formal care of older adults, quality of life in old age, aging among Chinese communities in Canada, Hong Kong, mainland China, and healthcare policy. She has established two research centers and directed them, one at the University of Manitoba and one at the University of Victoria, and has a plethora of academic publications. She's a Canada Research Chair in Gerontology at University of Victoria, a Fellow of the Royal Society of Canada, advising professor at East China Normal University in Shanghai, and is completing her term as president of CAG. Neena Chappell. Thank you, Andrew, and welcome everyone. I have to figure out how to work this. Réjean and I actually are going to give a talk each this morning, ones that I believe are very complementary to one another. I want to talk about the importance of integrated care and some of the critical components of integrated care, and Réjean is going to follow that and tell us an option for financing such a model. So I think they're quite complementary. So I'm going to begin at a place that's very familiar to us, that as gerontologists we all know, that care, first and foremost for an aging society, in fact for any of us of any age when we become ill, comes from family and friends. They are the first resort for care, and they are the mainstay of care in all societies. There is no evidence that what we as family and friends do now to care for older adults can in fact do any more than we're doing, which is relevant when we hear calls from our current federal government that we need to facilitate greater family cohesion. It's not clear that we are failing in the area of family cohesion when it comes to care for older adults. In fact, we know families step up. We also know that older adults, like those who are younger, want to remain in the community, and we know that the vast majority, although not everyone, can remain within the community with informal support from family and friends, and sometimes with formal care as well. Now, where am I supposed to point this? There are several countries who provide formal support for family caregivers. Canada is not amongst one of those. We have the Compassionate Care Act at the federal level, and otherwise it's a provincial responsibility, typically with only three types of respite: sitter attendance services, adult daycare, and limited respite care beds within long-term care institutions. But other countries, in fact, do much more. Denmark, Finland, and Australia are but three. And I think I'll just skip to Australia as one example in order to save time. Australia has a formal program for caregivers. They view caregivers both as clients within their own right, but also as partners in care to older adults. They provide different types of respite for caregivers, community support, information, counseling, employment-related benefits, and dollars set at 20% of the retirement pension for extra co-resident costs. So if you are living with the older adult you're providing care to, there are extra costs associated with that, and there is some monetary reimbursement. This money is provided without being means tested, and it is not taxable.
If you are unable to work due to caregiving, there is a means-tested payment equivalent to the retirement pension. So the point is that there are lots of countries from which Canada can learn. One of the big issues when we talk about care for caregivers, which usually falls under the sort of home care, community care rubric, or we talk about more home care for older adults, and I'll explain in a minute how that relates to where I want to go. One of the main issues is, and I've been told this by many senior civil servants in more than one country, well, if we provide free housekeeping, wouldn't anyone take that? Missing the point entirely, of course, that that's the reason we have assessments. We're not talking about providing home support for everyone because we don't want to clean our house. There is very good research coming out of Europe these days that establishes quite well that families do not provide less care when formal services are available. And the formal services we're primarily talking about here are home care and particularly home support services, the non-professional, the less skilled services. That informal care usually substitutes for formal care, not the other way around. And this is especially true when we're looking at the services that are not the skilled services or the physician services, which is what you would expect. Because when higher skills are required, of course, most non-trained individuals cannot provide them. At very heavy levels of disability, the substitution effect disappears, which we also know from earlier and some more recent Canadian research. Staying with some of the European research, there are various authors listed on the screen, and they all look at a number of different European countries, although the European countries tend to differ from study to study. But the northern European countries tend to provide more formal care services, particularly home care, and the southern states tend to provide fewer and are referred to more as familialistic societies where families are expected to provide child care and elder care. And the studies demonstrate quite unequivocally that the provision of social care services does not crowd out the family. The family continues to provide care, and the older adult, in fact, receives more overall care, and through it, greater autonomy and independence within their lives in older age. Janssen has measured support amongst the citizenry for these types of services and finds it particularly strong in the southern states where not many of those services are provided, more taken for granted in the northern states where it is provided, but nevertheless still strong support for it. In Canada, what we see as happening within the healthcare system is that there continues to be few supports for caregivers. We don't see the federal government picking up the mantle and providing clear policy direction, and we don't see the provincial governments shoring up support for caregivers. Furthermore, home care, community care for older adults, in fact, is not being shored up either. Rather, with health reform that started in the early 1990s in this country, we see shorter hospital stays and, as a consequence, increased demand on short-term post-hospital care. Yet our home care systems provincially tend to come under one administrative rubric where short-term and long-term chronic care fall together. So with the much greater demand on intensive post-hospital care, there is a gutting of long-term chronic care for older adults who require it. A trend which Daber and others have referred to as a hollowing out
of Medicare and provincial systems of health care. Home care, which falls under the rubric of continuing care, was in the 1970s and the 1980s in this country, across not all but most provinces, a separate visible administrative unit, and there were directors of continuing care. What's happened with health reform, and has continued to this day, is that we no longer have a separate system for continuing care, and what that does is that it makes it largely invisible. So if you look at our healthcare system now, we have physician services and we have hospital services and we have pharmacare programs, etc. And we now have, instead of having a column known as continuing care, it's lumped under other services. We no longer have people within the system whose job title includes continuing care, who can be champions, albeit historically the underdog champion, but nevertheless champions for these types of services. Continuing care tends to include home and community-based services, so it's assessment, case management, meals, home support, home nursing, home physio and occupational therapy, adult daycare, and group homes, which is typically referred to as home care or community care. We're in BC. We have to name home support separately. The rest of the world knows what we mean by home care. Continuing care would also include residential care services, nursing homes, chronic care units in chronic care hospitals, assessment and treatment centers, day hospitals, and depending on the jurisdiction, continuing care might or might not include things like medical equipment, support groups, transportation, volunteers, etc. It's a system of service delivery. It's not a service in particular. It's a system of service delivery that includes all services provided by residential long-term care, home support, and home care. It's often used synonymously, but not always, with long-term care. Some authors speak of long-term care as only referring to residential care, for example. I want to speak for a minute about home care because I want to argue that we need, in order to have a cost-effective system, we need an integrated system, and a key component in an aging society of that integrated system is home care. And in fact, we argue that part of home care has to include the home support component. There are three functions of home care. Many of you will be familiar with this. The preventive function, the substitute for long-term care, the substitute for hospital care. Each has been shown as cost-effective. A lot of this Canadian research has been conducted with Hollander, and Marcus and I actually have a book which is in the final editing stages, so should be out soon. We're fighting over the title. Not sure how long that's going to take. Some of these publishers are as stubborn as I am. But Hollander did a very interesting study in British Columbia a few years ago where the central provincial government had sent a directive to the regions that they had to stop funding homemaker services only. You could get homemaker services if medical services were warranted, but if you didn't need other types of care, medical care in the home, you couldn't get homemaker. And some regions obeyed the directive, some totally disobeyed it, and some were somewhere in the middle. And what he did was he compared utilization data for 2 years before the directive and 3 years after for regions that either totally obeyed or totally disobeyed the directive. And there was no difference the first year after, but the second and third year after, there were significant differences, and the cost savings increased by the third year, so the differential increased. And those who received home support services only cost the formal healthcare system significantly less 2 and 3 years out, and the savings were in
fewer visits to emerge at the hospital, fewer admissions to hospital, and fewer admissions to nursing homes. Some of our own research, this was some that Marcus and I have done, and it's all in the published literature, has compared the cost effectiveness of home care to long-term care. This is to nursing homes. It was conducted in BC and Manitoba. What we found was that maintaining individuals at the same level of need at home with home care or in a nursing home, maintaining them at home cost 40 to 70% of what it cost to maintain them in nursing homes. The higher cost for keeping them at home were for higher levels of need. And I have to hurry up here. The only time it was more expensive to maintain people at home was when they were dying, and that was in fact not because of the cost of home care per se, but because family members, all they know is that their loved one is going into a health crisis and they're rushed to the hospital. And it is, in fact, the cost of hospital care that led to the higher costs. In a nursing home, staff are much better at judging when an individual is in their last days, leaving them in the nursing home for those last days. The next slide just shows some of those cost differences. When it comes to cost-effectiveness studies of home care and acute care hospitals, most of these studies focus on particular patient populations rather than all patient populations together. So it may focus on stroke patients, for example. But there are a lot of studies out now that do show that you can shorten hospital stays with the use of home care. Two studies that in fact were not patient-specific or illness-specific were conducted one was in Italy and one was in Hong Kong, and they also revealed the cost effectiveness of the use of home care. One caveat when it comes to acute care hospitals is that with health reform, lengths of stay have been shortening quite dramatically. So it's not clear how much we can shorten lengths of stay in hospital now with the use of home care, because hospitals are already doing that. And I'm going to skip that slide. And that was just talking about some past experience in BC. So one of the issues that home care comes down to when you talk to people who work in government is, well, sure, we can provide home care, but it's going to be a cost add-on. It's just going to cost us more money, and in this day of fiscal constraint, forget it. In fact, before the days of fiscal constraint, they said, forget it. The argument that we're making is that home care is a valuable service in its own right, but that in fact it can be used to enhance value for money, that is, to provide for greater cost effectiveness within the healthcare system. There are several requirements for this to happen, and one is that we need a single point of entry, we need standard assessments, which will all be familiar rhetoric to you. We also need system-level managers that stay with the individual irrespective of location of care, and finally getting to my point, it requires an integrated care system. And an integrated care system can be provided with a capitated system, which they use, for example, with the PACE system in the United States, or a single administration and budget for the whole system of care, as we used to have in BC, but we don't anymore. And Ray-Jean is going to tell us how to finance a system of care, and it is a variant on what we're arguing, but one that I would suggest is workable. There are numerous integrated models of care for older adults, and they have been evaluated scientifically, and they demonstrate the cost effectiveness of integrated models. And you'll see both CIPA and Prisma up there from Quebec.
The Reveretto model is the one from Italy, and it's just to show that there are lots of them. However, we're arguing that we want both horizontal and vertical integration in order to effect the greatest efficiencies within the system. Some of the models of integrated care that are in existence today will be integrated horizontally. So perhaps the widest part of the pyramid, where we're looking at the primary care level, will be integrated, but then it's not integrated vertically. So that's in BC at the present time. The chronic care model is very popular and can be very good, we would argue, but it's integrated primarily at the bottom level and doesn't also include integration vertically of residential care services and acute care. Recently, there are lots of reports coming out and lots of national groups who are arguing for expanded home care and expanded community care. And we would argue that we agree, but without an integrated system, you can't affect the cost efficiencies that home and community care within a continuing care model can bring. You have to be able to substitute your lower cost services for your higher cost services. And it just happens, so we argue, that there is now considerable scientific evidence showing that, in fact, the lower cost services, which are your community services, in fact, are the ones that are preferred by older adults. So it happens in this instance that it's a win-win situation, because older adults want to remain in their own home in the vast majority of cases, but not in all cases, and they are the lower cost services. But if you don't have an integrated system with those assessors and managers within the system who have the authority to make the lower cost substitutions, then chances are you're going to have a cost add-on system. And I don't have to talk about who pays, because Réjean is going to tell us about who pays. There is great concern, though, that if our universal healthcare system remains only the medical services, and we build a continuing care system which is outside of that and largely private, there is an important distinction between whether your financing is public or private versus your actual delivery of services. And I think I'm pretty close on. I'm at 22 minutes, right? Boy, I've been known to go over a tad. So with that, let me conclude that the argument is what we want to do when health declines with older adults. And not all older adults require care, which is a really important point, because when we hear these arguments in the media, it's, of course, us terrible baby boomers are going to bankrupt the system. But it's not all baby boomers that are going to be making a call on this system. And it's really important to start pointing that out when you are interviewed by the media. But for those who require assistance, and not everyone who requires assistance needs it for the rest of their lives, and not everyone who needs it on a very intensive basis. But for those who require assistance, the goal is to maximize their independence and autonomy, minimize their rate of deterioration to the extent possible. And in many, many cases, that requires non-professional home care services. So what we're arguing is that our community care system should be reaching down to include those lower level services. We're arguing that home care is a low-cost alternative to hospital and residential care for both the preventive and substitution functions of home care, and that, in fact, both an appropriate and cost-effective healthcare system for an aging society is possible, but is far from guaranteed.
It requires a comprehensive home and community care system within a continuing care model, one that supports older adults and their caregivers within an integrated care system. If we don't integrate and if we don't allow lower cost substitutions for higher cost substitutions, we are going to stay in a cost spiral where we are sending people to hospital and to nursing homes and to more expensive medical services when for not all of them was it necessary. Thank you very much. Thank you, Neena. I think we're ready to move forward to the second part of today's keynote. I'm very pleased to introduce Régent Hébert. He has a medical degree with a specialty in geriatric medicine. His expansive research addresses healthcare organizations for frail older adults, functional assessment, and healthcare policy. He is a fellow of the Canadian Academy of Health Sciences and founded the Research Centre on Aging in Sherbrooke and the Quebec Research Network on Aging. He is also the founding scientific director of CIHR's Institute of Aging. He is a full professor and researcher at the University of Sherbrooke. And Régent is currently Minister of Health of Social Services, Minister responsible for seniors, and Minister responsible for the Ester region in Quebec. Régent Hébert. Thank you, Andrew. Good morning, ladies and gentlemen. Very pleased to be here. When I was asked to be a keynote speaker today, I was not in politics, so I agreed to be here, but for the first time of my life, I had to ask permission to be with you today, and the Prime Minister gave me the permission to travel outside the province for this conference, and I'm very pleased to be here. The theme of the conference is interesting: aging in a changing world. And my world is changing a lot, I must say. And I hope not to age very fast, but it's exciting. Alors, je vais faire ma conférence en français, comme Andrew vous l'a annoncé. Et nous allons donc aborder la nécessaire priorité aux soins à domicile, non seulement pour les financer plus, mais aussi les financer autrement. Vous le savez, nous avons une pandémie des maladies chroniques qui est à nos portes avec le vieillissement de la population. Certains disent que le vieillissement de la population, ce sera un tsunami. Ce n'est pas vraiment un tsunami. C'est plutôt un iceberg qui est là. On le voit. Moi, ça fait 30 ans que je le vois, l'iceberg. Il y en a plusieurs dans cette salle qui le voient depuis 30 ans. Il se rapproche. Et on continue à s'enligner droit dessus. Et certaines personnes veulent réarranger les chaises sur le pont du bateau, mais il faut vraiment faire tourner le bateau du système de santé et de services sociaux si on veut être capable de ne pas frapper l'iceberg et de faire en sorte que notre système et nos systèmes de santé pourront s'adapter au vieillissement de la population. Et pour faire ça, il faut s'attaquer à des priorités. D'abord, et je ne vois pas mes diapos, là. D'abord, il faut insister sur la prévention et la promotion de la santé à tous les âges. Parce qu'on le sait, les maladies chroniques peuvent être prévenues, ne serait-ce que par un changement des habitudes de vie, saine alimentation, pratique d'activité physique régulière, cessation du tabagisme, on ne le répétera jamais assez. Deuxièmement, il faut prioriser l'accès à la première ligne pour être en mesure, pour les personnes âgées et pour les autres, d'avoir un suivi régulier du médecin, mais des autres professionnels de la santé, de façon à ce qu'on puisse bien contrôler les maladies chroniques et éviter le recours à l'urgence et à l'hospitalisation. Troisièmement, et Neena Chappell l'a dit tout à l'heure, il faut intégrer les services. Il y a des modèles d'intégration qui ont fait leurs preuves et il faut donc insister sur cette nécessaire intégration des services parce que lorsque nous avions une population jeune avec des maladies aiguës, l'hôpital était au cœur du système et l'hôpital, c'est facile d'intégrer les services, encore là, parce que le lieu géographique est bien défini,
Mais lorsqu'on est en face de maladies chroniques, où ce n'est plus l'hôpital qui est au cœur du système, mais bien le domicile, là où habitent les gens, il y a une intégration qui est absolument essentielle et incontournable. Et finalement, il faut accorder une priorité aux soins à domicile. Je vais insister sur cette dernière priorité dans le reste de ma conférence. Où en sommes-nous sur les soins à domicile? Vous avez sur cette diapositive la part du produit intérieur brut qu'investissent les différents pays de l'OCDE pour les soins à long terme, donc long-term care overall, including home care and nursing home. Vous savez qu'au Québec et au Canada, on investit 1,2 % du PIB, je dirais seulement. Il y a des pays qui font beaucoup mieux que nous, comme vous pouvez le voir, les pays scandinaves, entre autres, qui investissent plus de 3 % de leur PIB dans les soins à long terme. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder comment se répartit dans cette enveloppe des soins à long terme la part des soins à domicile versus les soins en nursing home, en hébergement. Vous avez la situation du Québec, et le reste du Canada n'est pas très différente, où seulement 17 % de l'investissement en soins à long terme va aux soins à domicile. Tout le reste va pour les nursing homes, pour l'hébergement. Par comparaison, aux Pays-Bas, 32 % va aux soins à domicile. En France, 43 %. Et les champions, évidemment, c'est le Danemark, avec 73 % de l'investissement de soins à long terme qui va à domicile. Nous sommes les champions du monde sur le peu d'investissement en soins à domicile. La situation au Québec, il y a 2 ans, était celle-ci. Alors, vous voyez le budget de près de 30... Maintenant, c'est 30 milliards. Alors, c'est « It's my budget ». 30 billion. I have some vertigo when I think about that, but it's going to pass. Vous voyez sur cette plaque, donc, sur le budget de 27 millions du ministère de la Santé, il y a 27 milliards, 3 milliards ou à peu près qui vont aux soins à long terme. Là-dessus, un maigre demi-milliard, donc même pas 500 millions, qui va aux soins à domicile. Pourquoi est-ce qu'on en est là au Canada et au Québec? Premièrement, beaucoup de discours politiques sur l'importance des soins à domicile, mais peu d'action. Comme disait ma mère, dans ce domaine-là, les bottines ne suivent pas les babines. Je ne sais pas comment le traducteur va traduire ça, là. Lorsqu'on voit les chiffres et les données, il est évident que le discours n'est pas appuyé par des actions, surtout budgétaires. Deuxièmement, l'ambiguïté de la loi canadienne sur la santé. En fait, ce n'est pas ambigu du tout. Les soins à domicile ne sont pas couverts par la loi canadienne sur la santé qui couvre ce qui est médicalement nécessaire, les soins donnés par les médecins et les soins hospitaliers. Les soins à domicile, ce n'est pas dedans. Alors, les provinces, à la marge, ont développé et ont financé une partie des soins à domicile, mais c'est vraiment à la marge. Troisièmement, Neena Chappell l'a démontré, le virage ambulatoire qui a réduit les durées de séjour à l'hôpital a amené une nouvelle clientèle des soins à domicile, la clientèle post-hospitalière, qui a littéralement bumpé les personnes âgées avec des soins à long terme. Et nous avons, comme Neena, des évidences au Québec. Vous avez le pourcentage de réponse aux besoins en 1995 comparé à 2002. Et si on refaisait l'étude 10 ans plus tard, vous auriez une diminution constante du pourcentage de réponse aux besoins financés par l'État, que ce soit pour les soins infirmiers ou pour les soins à la personne, le soutien à la personne. Troisièmement, dans le domaine des soins à domicile, on a toujours eu un problème de bien définir le besoin. Au Québec, on disait « à quoi sert de définir les besoins? On ne peut pas donner les services ». Et ce raisonnement-là, qui a duré pendant 25 ans, ne nous a pas permis de démontrer sur le plan politique les besoins
non comblés dans les services à domicile. On n'avait pas d'outils, on s'en est donné au Québec, on a le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, le SMAF, et on a des outils de gestion maintenant qui nous permettent de dire, pour telle perte d'autonomie, il devrait y avoir ce bassin, ce plateau de service avec un coût qui y est associé. Et finalement, au Québec, on a vécu, comme dans d'autres provinces, des fusions d'établissements, avec la création des centres de santé et de services sociaux, où les hôpitaux ont été fusionnés avec les nursing homes et avec les CLSC au Québec, qui sont responsables des soins à domicile. Alors, devinez quoi? Lorsque les décisions budgétaires difficiles doivent être prises par les conseils d'administration de ces établissements-là, où vont les priorités? À l'hôpital, au nursing home, et il y a toujours très peu qui va aux soins à domicile. Et la protectrice du citoyen au Québec a même fait une analyse qui montre que même les services à domicile qui sont étiquetés comme tels sont en fait déviés vers d'autres missions des établissements, les missions hospitalières et les missions d'hébergement. Si on continue comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, on aura des conséquences financières importantes. Vous avez sur cette plaque les différents pays, quelques pays que j'ai choisis de l'OCDE avec la situation actuelle. En 2050, qu'arrivera-t-il? Juste avec l'aspect démographique, nous allons passer de 1,2 à 2, vous le voyez, 2,4% du produit intérieur brut, juste avec la démographie. Si on ajoute les coûts de système, on monte à 3,3 au Canada. L'OCDE nous dit que les pays qui prioriseront les soins à domicile seront capables de ramener cette augmentation à 2,4. 1% du produit intérieur brut pour le Québec, c'est plus de 3 milliards de dollars en dollars de 2012. Si l'hypothèse de compression des incapacités tient la route, on pourra diminuer cette augmentation encore plus. Par contre, si les femmes deviennent moins disponibles sur le marché du travail pour faire du travail bénévole de proche aidante, là, on aura des augmentations de coûts de système beaucoup plus importantes. Alors, on a un défi devant nous, un défi qui est non seulement lié à la qualité des services, mais qui est aussi un défi économique. Alors, prioriser les soins à domicile, ça veut dire quoi? Ça veut dire redéfinir l'approche. L'approche actuellement, c'est lorsque les personnes se détériorent, perdent de l'autonomie, on les déménage vers la ressource qui va répondre à leurs besoins. L'approche doit être différente. On doit permettre aux personnes de vieillir sur place, là où elles ont choisi de vivre, et adapter les services à leurs besoins. Ça paraît simple, mais c'est un virage fondamental que tous les systèmes de santé doivent prendre et que les Danois, entre autres, ont pris il y a plusieurs années avec les résultats que l'on connaît. Il faut que le soutien financier à la perte d'autonomie soit un soutien financier public. Peu importe le prestataire. Le prestataire peut être privé lucratif, privé non lucratif, les organismes communautaires, l'État, mais le financement doit être public et ce financement-là doit être indépendant du lieu de vie des personnes, du lieu qu'ils ont choisi pour vivre et doit être indépendant également du prestataire, dans une perspective aussi de responsabiliser la personne, de donner à la personne le choix du prestataire et surtout le choix du milieu de vie où elle souhaite recevoir ses services. Prioriser les soins à domicile, c'est aussi investir de façon significative. Actuellement, l'investissement est trop peu, 17%. Au Québec, ça veut dire un investissement de 500 millions, ça veut dire doubler le budget des soins à domicile, littéralement, pour être capable d'améliorer le taux de réponse aux besoins et d'améliorer le pourcentage des soins à long terme qui est consacré aux soins à domicile. Mais seulement investir dans la structure de financement qu'on a actuellement, ça ne sera pas suffisant pour provoquer le changement qu'on veut, pour donner vraiment aux personnes le choix de recevoir les services là où ils le souhaitent et par le prestataire qu'ils le désirent. Pour ça, il faut changer la structure de financement et implanter
une assurance autonomie, ce que les Anglais appellent un Long-Term Care Public Insurance System, une assurance autonomie qui permet aux gens d'avoir un financement public et d'avoir vraiment le choix. Et pour ça, il faut donc avoir un fonds séparé, une caisse autonomie, où les sommes consacrées aux soins à long terme vont pouvoir être sécurisées avec étanchéité, de façon à ce qu'ils servent vraiment aux soins à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est l'assurance autonomie? Plusieurs pays l'ont mis en place, des pays européens, pays asiatiques aussi, et je vous souligne le Japon, entre autres, qui est le pays qui nous bat en termes de vitesse de vieillissement. Et ils ont implanté leur Kaigo Eiken en 2000. Plusieurs autres pays ont suivi par la suite. C'est la couverture de ce que les Européens appellent le 5e risque, après la retraite, après l'emploi, après la santé, après les accidents de travail. Le 5e risque à couvrir, c'est la perte d'autonomie des personnes âgées, et c'est le risque, la couverture du risque qui doit devenir prioritaire au 21e siècle. Il y a eu plusieurs rapports au Québec. Ça a été suggéré par le rapport Clair, par la commission Ménard. Il y a eu un comité sénatorial qui a aussi fait cette recommandation pour le Canada. Vous allez me dire, mais pourquoi pas laisser le marché aux assureurs privés? En fait, les assureurs privés ont très peu investi ce marché-là, et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent à faire, là. Parce que, pour plusieurs raisons, sauf aux États-Unis, où on a vu apparaître des assureurs privés qui ont couvert le risque de perte d'autonomie. En général, c'est un risque qui est beaucoup trop important. À la loterie de la perte d'autonomie, on va tous gagner, ou à peu près, tôt ou tard. Et c'est un risque dont on devient conscient très tard dans la vie. Pour les gens de 30-40 ans, le risque de perte d'autonomie, ce n'est pas un risque qui les angoisse. Et donc, on ne cotise pas très tôt. Ce qui fait que lorsqu'on cotise, on cotise à 50, 60 ans. Et donc, la période de temps de cotisation devient tellement courte que les cotisations doivent être très élevées et que les primes, les bénéfices, sont souvent très limités à une partie des coûts. Et au moment où la perte d'autonomie devient très importante, souvent c'est 3 AVQ et plus, alors la période de temps de couverture de la prime est très réduite. Donc, il n'y a pas beaucoup de marché pour les assureurs privés. Et il y a un rapport récent au Canada qui faisait une analyse très détaillée de la place du privé dans les assurances à long terme et qui concluait que ça devait être une couverture essentiellement publique non seulement parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché pour le privé, mais surtout parce que c'est plus économique pour une société de répartir ce risque-là à l'ensemble des citoyens. Alors, une assurance autonomie fait en sorte que les services à la perte d'autonomie deviennent un droit et non pas seulement un privilège, comme elles le sont actuellement. Est-ce qu'on doit couvrir, peu importe l'âge, donc personnes handicapées, personnes âgées, ça demeure ouvert. Dans certains pays, il y a une couverture pour tous les âges. Dans certains autres, il y a des régimes différents pour les personnes âgées. On doit déterminer les besoins avec un outil. On doit établir des critères d'allocation avec un outil de gestion, et on doit pouvoir faire des allocations soit publiques, soit privées, ou en espèces. Je reviendrai sur l'allocation en espèces tout à l'heure. La gestion doit en être décentralisée et le financement doit être public. En fait, un bon système d'assurance autonomie doit être universel, doit être solidaire, doit être capitalisé, si on le peut, pour prévoir l'augmentation future dans une perspective d'équité intergénérationnelle, doit être décentralisé, individualisé et neutre par rapport au lieu de résidence et également unique. Alors, l'évaluation des besoins, on est en train d'implanter, notamment au Québec, des réseaux intégrés de services avec la généralisation des gestionnaires de cas. Voilà une belle opportunité de confier aux gestionnaires de cas non seulement l'évaluation des besoins comme ça se fait actuellement, mais la gestion de l'allocation d'autonomie dont la personne peut bénéficier. Et ça va donner un levier extrêmement intéressant aux gestionnaires de cas pour obtenir des services du réseau public, mais aussi du réseau privé lucratif ou non lucratif. L'expérience du Japon à ce chapitre, où on a jumelé l'assurance autonomie avec l'intégration des services via les gestionnaires de cas,
est tout à fait intéressante pour le Québec. Il faut un outil standardisé d'évaluation, au Québec nous l'avons, et il faut un outil de gestion qui est actuellement implanté au Québec, les profils ISO-SMAF, qui nous permettent de regrouper les milliards de profils d'autonomie différents en 14 profils types qui correspondent chacun à un plateau de service et à un coût d'allocation. Le plan de service doit être fait avec la famille et avec la personne par le gestionnaire de cas, donc une approbation et un choix de la personne par rapport au plan de service, avec un suivi et pourquoi pas confier au gestionnaire de cas l'évaluation de la qualité des services qui sont rendus pour les personnes dont il s'occupe. Cette allocation-là peut être en nature pour les organisations publiques, les centres d'hébergement, les centres de soins à domicile. Elle peut être également par contrat avec des entreprises d'économie sociale, des organismes communautaires, des résidences privées d'hébergement, pour sortir au Québec de l'inéquité où des personnes qui sont en résidence privée doivent payer de leur poche pour les services, alors que les personnes à domicile, dans les domiciles réguliers, peuvent espérer au moins avoir 10 ou 15 % fournis par l'État. Alors là, tout le monde est égal et tout le monde a des services financés par l'État. Est-ce qu'on doit aller au cash for care, à l'allocation en espèces? Prudence. Dans les pays où ça a été implanté, ça donne lieu à un marché noir, et les Italiens ont même un nom pour ça, ça s'appelle les badenti, où souvent des immigrants illégaux sont payés sous la table par les personnes âgées au moyen d'une allocation en espèces. Deuxièmement, il y a un risque d'abus financier, comme vous pouvez vous en douter, où le neveu, la nièce, prend le chèque mais ne donne pas de service. Troisièmement, on confine les femmes, encore une fois, dans un rôle traditionnel. Et l'objectif ici, c'est plutôt de garder les femmes sur le marché du travail ou de remettre les femmes sur le marché du travail, par exemple dans des entreprises d'économie sociale où ils peuvent donner des soins, mais pas de les laisser à la maison s'occuper de maman, de papa et continuer ce rôle traditionnel. Et finalement, à une époque où on veut professionnaliser les soins et services à domicile, ce n'est pas la bonne stratégie. Alors, beaucoup de réserves sur l'allocation en espèces qui devraient être réservées à des cas d'exception où il n'y a pas vraiment d'autres solutions et qui devraient être encadrées par un chèque emploi-service où les mesures sociales ou les bénéfices sociaux sont appliqués. Les autres bénéfices couverts dans certaines autres juridictions, vous les avez là. Donc, ça pourrait couvrir certains services de répit, aménagement du logement, etc. Comment on finance ça? Dans notre système, il n'y a pas besoin d'instituer une nouvelle prime. On peut utiliser les impôts. D'ailleurs, dans les pays, là, on a utilisé différentes stratégies pour financer la caisse d'autonomie. Certains utilisent des primes aux travailleurs ou aux retraités. D'autres utilisent l'impôt. Au Canada et au Québec, je pense qu'on pourrait utiliser l'impôt et prendre le 3 milliards actuellement dévolus aux soins à long terme, plus le 500 millions qu'il faut investir pour avoir une caisse de 3,5 milliards qui nous permet vraiment de démarrer un système d'assurance autonomie avec, idéalement, une capitalisation pour prévoir l'augmentation future. C'est un investissement de 500 millions, mais il y a un retour sur l'investissement. C'est un investissement. Premièrement, on garde les femmes au travail. Peut-être que Janet Fast ou Mme Dossman est ici dans la salle. Oui. 400 millions annuellement que ça coûte au Canada, le fait que les femmes se retirent du marché du travail pour être des proches aidantes. C'est de l'argent, ça. Deuxièmement, avec 500 millions au Québec, on crée plus de 9 000 emplois, avec un retour d'impôt. C'est quand même pas juste une dépense, là. Il y a un retour qu'on peut chiffrer à 100 millions. Troisièmement, à moyen terme, l'utilisation des lits d'hôpitaux. Au Québec, c'est 1100 lits d'hôpitaux qui sont occupés actuellement par des malades en attente d'hébergement. On évalue que c'est autour de 200 millions que ça coûte. C'est sûr qu'on ne sauvera pas 200 millions, mais on va permettre au système d'améliorer son efficience pour une valeur de 200 millions. Et finalement, avec une vraie politique de soins à domicile, on pourrait réduire les lits d'hébergement. Au Québec, réduire d'un demi de 1 % le taux d'hébergement, ça fait sauver 350 millions par année, juste en frais de fonctionnement, et je ne calcule pas la brique et le béton.
Et à long terme, on limite la croissance des coûts. J'ai mis sur cette plaque ici la situation actuelle, 1,2 % du produit intérieur brut. L'OCDE nous dit, vous serez en 2050, et la démographie est là pour le justifier, vous serez à 3,2. Alors, si on implante une assurance autonomie avec un investissement majeur, on va pouvoir opérer ce transfert entre les soins à domicile et l'hébergement, parce que lorsqu'on donne aux personnes une allocation, devinez quoi, dans tous les pays, les gens décident de rester chez eux et de recevoir les services à domicile. Donc, on va pouvoir opérer ce transfert qui va nous permettre de sauver à terme 1 % du produit intérieur brut, 3 milliards de dollars que n'auront pas à payer nos enfants et nos petits-enfants pour notre perte d'autonomie. La couverture publique, c'est la solution idéale. C'est une solution importante qui permet de régler un certain nombre de problèmes que nous vivons actuellement et qui permet l'intégration des services parce qu'on donne réellement aux gestionnaires de cas un levier important. Est-il trop tard? Certains vous diront, on aurait dû faire ça il y a 20 ans. Oui, mais ceux qui l'ont fait il y a 20 ans n'ont pas capitalisé pour le futur de toute façon. Et ceux qui l'ont fait récemment avaient des taux de vieillissement beaucoup plus importants que les nôtres. Donc, il n'est pas trop tard. Il est encore temps de le faire. L'assurance autonomie, lorsque Tintin rêve à sa jeunesse, il se souvient que l'assurance santé, ça a été l'innovation sociale et c'était l'innovation nécessaire au temps des maladies aiguës, au temps des populations plus jeunes. Et maintenant, Tintin a besoin d'une assurance autonomie parce que les maladies chroniques sont devenues prépondérantes et que c'est la meilleure façon de pouvoir donner les services à domicile. En conclusion, les soins à domicile, c'est ce que les aînés souhaitent. Tous les aînés vous diront qu'ils veulent rester chez eux. C'est de meilleure qualité, puis en plus, c'est moins cher. L'assurance autonomie, c'est la solution. C'est ce qui permet non seulement de financer davantage, mais aussi de financer différemment et de redonner aux aînés un levier sur leur vie, même lorsqu'il y a une perte d'autonomie. Et ce sera le défi que j'aurai à réaliser au cours des 18 prochains mois en implantant pour le Québec une assurance autonomie avec un investissement majeur dans les soins à domicile. Je vous remercie beaucoup de votre attention. I'm not used to that. Yeah. Terrific talks. I'll say something about it in just one moment. We have a couple of minutes for questions. Anyone with a burning question, can you please come up to this mic right now? A little tight on time. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. Excellent presentations, of course, from both Neena and Réjean. I'd like to ask a question from my Minister of Health. Okay. That's good enough. In the Quebec election debate, one of the big issues that you debated with Gaétan Barrette was the access, you generally, one of the issues was access to primary care physician. Yep. And that every Quebecer should have access to a primary care physician. Gaétan Barrette promised in 1 year, Parti Québécois said, let's be realistic, can't commit anything like that until 4 years. So, as Minister of Health, how would you provide that care, that frontline care, that family physician that everybody wants, and your program for home care? We can... On peut marcher et manger de la gomme en même temps. Alors, both are feasible. That's my two priorities, in fact. Access to primary care, I put my seat in during the campaign on that issue. Because my objective is to get access to every citizen in Quebec in 4 years to primary care. Not only primary care physician, but primary care, including family physician, but also the other health professional, nurses,
respiratory therapists, psychologists, and social workers, and so on. So we have a strategy to do that. We have to generalize the groupe de médecins de famille, the family medicine groups in Quebec. We still have 60 to 75 to fund and to develop. And we will add health professionals into those groups. We will also prioritize office work for family physician. Actually, they are doing a lot in emergency room, in hospital, and there is a vicious circle. There are more and more persons without an adequate follow-up. More person coming to the emergency room, more needs there, and if we put the priority in the emergency room and hospital, we have less doctor to do the follow-up in the cabinet and so on and so forth. So we have to really break that vicious circle, and we have also to implement the electronic medical record. In Quebec we are very late in using the electronic medical record. Only 35% of the GP use an electronic medical record. By comparison, in Ontario, you are over 55 in this area. So we have a plan. My plan is in the first year to get access to every vulnerable person, including the older person first, and then we have 2 years more to get access to every citizen. And it's mandatory. In order to have a good home care system, you have to get access to the primary care. Bon succès. Merci. Thank you very much to both of you for the excellent talks. My name is Sheila Novak. I'm from the Center on Aging at the University of Manitoba. And my bias, my research is in nursing home care. And often you hear about how home care is a more cost-effective alternative, but for so many people that require nursing home care, especially in the current system, what happens is, and what is happening is that the more we invest in alternative forms of care and community care, the higher the needs are within the nursing home population. Yeah. And also that people in nursing home care is also a more cost-effective way of providing care than so many people that are waiting in hospital for placement. So I'm wondering how this strategy of investing and expanding home care, what that would mean for nursing home facilities or long-term care facilities that would likely see increasingly higher needs population. You can. Very quickly, and then I'll give it to Rajan. I don't think either of us are arguing for the demise of the nursing home. I think we recognize that there will always be a subset of the population who requires such care. In health reform, typically across the country, nursing homes have been sort of neglected while their population has been changing tremendously. So in some places they have virtually 100% of their residents are demented. And recognition of that has not followed with the appropriate training and resources to go with it. Hopefully, if we can expand home care, community care, and have an integrated system, only those who really need to be in nursing homes will be in nursing homes, and they will be cared for by those with the appropriate training, and they'll have the appropriate resources to do so. I mean, that's part of the plan, is once we have an appropriate system, that then those with high needs receive the appropriate care that they need. Totally agree. Last question. So a comment first. Many times we've been in the room where we've heard something quite cogent and said, if only you could get that in front of the Minister of Health. The Minister of Health out in front of us. The idea for long-term care insurance, I think, is quite breathtaking if you think about the potential that it has. In building the case for it, I think we need to reflect on the advice that we got from Neena, which is, it's fair to say, well, not all old people need it, someone, but most old people will need that. And in Canada, 80% of women over the age of 80 can expect to spend at least 1 year of formal dependence, because half of that comes from cognitive impairment
it will be longer for many. So I think we need to put the case up about how much this will be needed by most people. One aspect that we're seeing right now, which is pointed out to us, is the massive investment in long-term care in the private sector. We're almost in a predatory way putting these assisted living places in place and then doubling and tripling the charges sort of one service at a time. And I think that is an aspect where the return on investment will come back to the people themselves. Exactly. Have more rational pricing, which I think what a public system could offer. Exactly. It, those residential facilities at the moment in Quebec is getting the system in a two-tier really system. And I think with the long-term care insurance, people in those facilities will have access to the allocation from the insurance that will allow the residential facility to have formal criteria. They will have to assess they will have to get the assessment of their people by the case manager, and they will probably provide the services, but funded by the public, and then the public system have a lever in order to ensure that the quality of the services are responsive to the standards. So it's going to be the way to better control the cost and to better control the quality of the services that are delivered in those kind of facilities. And I will talk 30 seconds about the federal government. I think we miss a huge opportunity to renegotiate the health accord, including the new priorities for Canadians about home care and about a long-term care insurance system in Canada. I think it's a missed opportunity for doing what's really is important for the system or for the systems. And I'm not arguing for the health accord. I'm arguing for the transfer of money, and we'll do it. I think more gerontologists should go into politics. And Ken Rockwood is the chair of our local organizing committee. Next year's CAG is going to be in Halifax, and Ken's going to put on a great conference for us. The work that you heard today originated from some articles in a special issue in Healthcare Papers, along with a series of other articles to which I also contributed. But when I read these two, I thought they just fit perfectly. And I think we want to thank Minister Hébert and Neena Chappell. That's difficult for me to say. I'll get it. Thank you.